moderate this discussion. With your permission, Your Excellency, may we proceed directly to the question? Thank you, sir. I would like to remind members of the press, would you please introduce yourselves and your media house, and then please limit yourself to one question so everyone can get a turn. If you have a question, where we are, a number of things that talk about economy, external factors. Talk about regional integration, on the agenda for every country, part of region. Talk about conflict and one region, neighborhood. We may talk about global issues, geopolitics and all kinds of stuff. But I can't forget to thank the Rwandans who stay the course and contribute to the stability of the country and contribute to other situations far away from here under different circumstances. I think some of the achievements or the progress thereof made in the country, it's largely because of our population, our people who, even when there are serious problems, they still stand tall and work together and confront the challenges without too much complaining, because that doesn't necessarily solve the problems. So that's a bit of where we are. You're welcome. Your questions and the question. Thank you, sir. Even if it doesn't fall within those things I have mentioned. Mary? My name is Mary Wangare from the East African Nairobi. Good evening. My name is Mary Wangare from the East African Nairobi. My question is in regards to the African Continental Free Trade Agreement. Would you have any concerns about this ambitious agreement that was launched during your tenure as the chairperson of the AU reforms? Because the trading not happening, it seems not to be happening as it was intended to. Basically because of the non-tariff barriers and among other issues regarding the free trade agreement. Yeah. One by one. Well, first of all, for one, I'm happy that that step was made for Africa to come together, not only think about, but a framework in which we are going to realize
broader trade in the continent and trading with each other through and guided by FTA. And so that is a good step to begin with. But that's not an end in itself. We all should have bearing in mind that that is a good beginning of a very hard task that we had to carry out as well. And doing it brings more benefits than just creating a concept around and framing things around trade and trading with each other. Doing it is the most important thing. And that's where we have fallen short as a continent. Falling short. We're not moving at the right pace. And therefore, that requires we look back and ask ourselves all along, why did we create this? And if we fully understood the benefits, how can we falter on the way to doing what we have to do? So that takes discussions. We keep nudging each other, trying to find the excuses some people have or reasons for not contributing to it fully as we should. So that's a work in progress. But I agree with you. It can cause frustration, and for good reasons. I think the Africans must be frustrated. Maybe those who really put a lot of weight to all this must be feeling the frustration. But we can't just keep complaining. We have to find a way of getting together and doing what we have to do. Again, it's not as easy as that. Just saying it. So I'm concerned, but I'm also happy that this effort was ever put in place. So the frustration is just about how fast and how well we can move forward. Thank you, Excellency. We'll take the next question from RBA. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwaye Divin nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, leta imaze iminsi ifata ingamba zikomeye ku binyobwa bisembuye n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Zimwe mu nganda zarafunzwe, ibicuruzwa bimwe biramenwa, ndetse ba nyiri inganda abazikoreraga n'abakozi ba leta bakurikiranyweho kugira uruhare muri iki kibazo. Hari abavuga ku buzima bw'abaturage ko bwari mu kaga kubera izi nzoga, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari n'abandi bavuga ku gihombo cy'abashoramari n'abacuruzi. Kuri mwe iki kibazo murakivugaho iki? Gikwiriye gusiga irihe somo yaba ku bacuruzi ndetse no ku nzego za leta zishinzwe ubuziranenge n'ubutumwa muha abaturage bijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Icyo kibazo turi cyo kwibaza gusa ibivugwa. Kwibaza ibivugwa, abantu bavuga ibintu bashatse ibyo ari byo byose bitewe n'imitekerereze yabo cyangwa uko bifuza. Ariko ku bivugwa twongereho n'ibigaragara n'ibyo tubona none, bigaragara n'ibyo tubona noneho biba. Ibyo binyobwa bafite ubuziranenge na gakeya ndetse bihitana abantu, twahera aho ngaho twakwibaza.
ariko ibi nibyo byica abantu, byishe abantu, tugaheraho honyine. Igisubizo ugishaka wese aragifite. Byica abantu, byishe abantu, ndetse batagira umubare. Niba mukurikira rero amakuru nk'uko bamwe muri mu mugomba kuba mukurikira, ntabwo rwa ngo hapfuye abantu babiri gusa uyu munsi, ngo ejo hapfuye undi umwe, barapfa ari 20, 30, 50, hari ubwo hapfuye abagera ari hafi kugera mu 100. Ndavuga ku munsi umwe. Ugiye gushyira hamwe abamaze gupfa mu mwaka, barabyumva uko abantu bangana. Mbere yuko ngera kuri ibyo bindi by'inganda by'abakozi, tubanze dusubize ikibazo cy'ubuzima cy'aba bantu. Ese turashaka inganda n'abakozi bazikoramo bari buhitanwe n'ibiri gukore n'ibikorerwa muri izo nganda, cyangwa turashaka ibihitana abantu batwaye mu nganda kugurisha ibikenewe n'izo nganda, ukajya muri izo nganda ugatwaraho ibyo inganda zikoresha, warangiza wataha wakwifuza gufata ku byavuye mu byo watwaye mu nganda ukahava. Ibyo ni ubuzima abantu bakwiriye kuvuga ibya hano gusa, nabyo kandi bifite agaciro, nabyo biherewe. Ibyo binyobwa byica abantu nta nubwo ari ibikorerwa hano cyangwa ibituruka hano gusa, hari n'ibituruka hanze. Ibituruka hanze bizanwa tuje ubuziranenge, bikica abantu. Maze mu kwica hari ubwoko, hari uburyo butandukanye. Hari ibibica uwo munsi, icyo cyumweru, hari nabo bizica nyuma y'umwaka. Kwica buhoro ukagenda uko binywa bikagenda bikwica kugeza igihe umuntu anogoka nyuma y'umwaka. Ibyo rero ntabwo ndumva neza igihe umuntu waba bishyigikiye ngo atekereze inganda, atekereze abantu bakora muri izo nganda, ukuyemo abo byica umunsi ku wundi nk'uko bizwi, nk'uko mubibona. Abo rero reba nk'uruganda cyangwa uburyo abantu bateguye ibyo binyobwa, byaba ari mu ruganda, byaba ari mu rugo, byaba ari hehe, byisha abantu uyu munsi. Birongeye wowe ibyo ukora, uvuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi uwundi munsi, ikindi gihe birongeye byisha abandi. Talking about the same place, ndavuga ahantu hamwe, birongeye byisha abandi ahandi ikindi gihe. Ukavuga ngo urakora ikizi, ariko noneho usibye wowe bikora bikica abantu. Iki gihugu kiyoborwa gite? Igihugu cyareka abantu bagapfa gusa kikarebera cyo kiba ari igihugu igihugu gifite imibereho imeze ite? Ni nayo mpamvu bariya bashinzwe imirimo itandukanye ireba iby'ubuziranenge
bakurikiranwa babazwa ibyo babazwa nicyo bagiriyeho. Izo nzego zigiriyeho kureba ngo ibikorwa ibyo ari byo byose ntabwo byica abantu, ahubwo ni ibifasha ubuzima bw'abantu gutera imbere. Bamwe muri aba rero ndibwira ko babifitemo uruhare, ndetse bashobora kuba bafite n'uruhare muri izo nganda, cyangwa se abafite izo nganda babahuma amaso bakareka ibintu byabo bigahita bikajya kwica abantu. Ibyo niko ntekereza, ariko noneho bazabyisubiririza igihe bakurikiranweho ibyo ngibyo, nibo bazabisubiza, nta wundi bari basubiriza. Si ibyo gusa, n'ibindi tumaze iminsi tuvuga, niba mubikurikira ibiyobyabwenge, abantu hari ibyo binyobwa, hari ibindi by'ibiyobyabwenge abantu bahinduye, mwagiye murabiririmba mubyita amazina y'igitangaza, mugira mute, birica abantu, birica abana, birica abantu batoya mu gihugu, n'abakuru hari ababirimo, ndetse birica abantu. Igihugu cyaberaho kugira ngo kirebere abantu bapfa, abantu bacyo bapfa, bivuga ngo hatazagira ubaza bakwiriye kubaza impamvu abantu bapfa, ntabwo ari ukubaza impamvu ibyica abantu bicibwa. Kuri iyo ntambara rero, abanyumva cyangwa n'ababirimo bo babyiteguye, ntabwo abo turaza guhangana nabo nyine, baraza kujya ku murongo uko bikwiye, abantu bazi icyo bisaba, baragishoboye, ariko ibyo kujya kuzana imico n'imikorere yica abantu aho bayivana birabareba aho ngaho handi, niba barabyemeye ibyo ntabwo bindeba, ntabwo aho handi handeba. Njye n'umuyobozi w'iki gihugu ndareba iby'iki gihugu n'abanyarwanda, no gukorana nabo kugira ngo bashobore kumenya ibibafitiye inyungu n'ibitabafitiye inyungu. Ushaka rero kurenga amategeko cyangwa gukora we kubera ko agomba gukora uko yifuza, ibyo ari byo byose aba ari byo bishyirwa imbere, abo ngabo bazahangana n'ababishinzwe kubishyira mu buryo. Hari ikintu nabonye mu byo nsoma n'iki bijyanye n'ibyo abantu bibaza, ariko se uko bikorwa, kunenga uko bikorwa, uko bishyirwa, ndavuga uko bikurikiranwa, uko abantu bafatwa, uko bagira bate, uko bagenzwa, bishobora kuba birimo ikibazo ko abantu babyiyomora. Ibyo niba ari ikibazo, ni ikibazo gitoya ugereranije n'ikibazo kiriho gishaka gukemurwa, ariko nacyo ni ikibazo inzego zibishinzwe baba bakora ibintu bitari byo, bakwiye kubihindura, ariko ntabwo byavana abantu ku ntego yo kujya bifuza ko abantu babirwanya, ariko babivuga neza, bogeza ababirimo. Icyo ni ikindi kibazo cyoroshye gukemura. Thank you, sir. We'll take the next question from Kenzie. Thank you, Your Excellency. I am Kakoza Muriza Charles, known as Kenzie from TV1. Your Excellency, it's over a year since Washington Peace Agreement. But till now, FDLR, it is a threat to Rwandan security. Of recent, we heard of new cantonment and surrendering deal for FDLR and DRC Congo.
and the Congo is putting it out as a commitment to the Washington peace agreement. Your Excellency, does Rwanda see it as the neutralization process that was put into that agreement, or it is a political trick? Thank you, Excellency. Yeah, this problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. First of all, it's not complicated. It's not difficult to understand what really is at issue. And this is a problem that has been there for 3 decades now. The whole world has got involved over time. And whether it is the UN, whether it is United States or Europe or Asia or name it. Africa, of course, where it is happening. For those who follow and want to really understand, minus the usual biases or complications people create for no good reason. The facts are there, they are clear. The origin of the problem is known. The handling and the mishandling of this problem over many years is known. The actors are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are just recent efforts. Before that, over many years past, the efforts and the discussions and the noises about how to deal with the problem have run into their hundreds. But you still remain with the problem. Some would even want to simplify it and they say it is Rwanda the problem. Meaning if we didn't have Rwanda, or if there was a way of carrying this country somewhere and turn it into an island in the Pacific or Indian Ocean or wherever, remove it from here. That may be a solution. That's what they imply here. Maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this program. One is Congo, the other is the international community that has really messed up this whole thing from the beginning, as we know it. There is Rwanda, there are other countries of our region. All these have a way they have contributed to the problem and the way they can contribute to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. And that's why the problem goes on forever. Nobody addresses the root cause of this problem. I haven't heard of any effort so far that focuses and
tries to address the root cause. It's always something superficial. So one day, FDR, yes, they are there. Then the next day, no, they are not there. Actually, they were finished. Then another day, who are the FDR after all? I think Rwanda is just creating this thing as an excuse to go and steal minerals in Congo. And this kind of, I don't know what to call it, the kind of argument that goes on, even with the people you thought they were really serious. I think sometimes we overrate the capacity of leaders and countries, and so when you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what we have to deal with. So no root cause addressed. Then immediately there are sanctions. Sanctions. I've never understood, sanctions, yes, they really create problems. They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. It's not anything to do with trying to address the problem. And especially if you look at the manner in which they are applied. You instead of sanctioning FDR or those who work with them or support them, they sanction those who fight them. I mean, I don't understand the logic. Then instead of saying in Eastern Congo, there is a problem of Congolese who are involved in this conflict for their own rights, the AFC, M23, and many other groups that have been fighting there. So, what is the origin of this problem? Is it really Rwanda's case to answer? Are we the ones denying these Congolese their rights in Congo? Are we even the ones who actually made them fight to restore their rights in Congo? I will always come back to inform you as whether you want to keep it in mind or what. Even the origin of this conflict, as we know it, which started in, is it 2022? We are now running into, is it 22? October 21, running into 22. How did it start? Actually, this conflict was started by Congo itself, working with people to have this invasion into Congo start, and the plan was always to put it on the shoulders of Rwanda. Try, without mentioning names, without anything, you people try to, as you live here, find out where these people
who are fighting originate from? Where did they come from? Did they come from Rwanda? If you find they came from Rwanda, maybe there is a reason to say, yeah, but there is something Rwanda is not saying in full. They are giving us a piece of story. Find out. So the start of this conflict is not by Rwanda. And then Rwanda comes to own the problem, the origin of the problem. It is made to own the origin of the problem. Our Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. I can repeat it 100 times. And if this problem of FDLR is not resolved, of course, Rwanda will always remain involved as part of this problem. There are no two ways about it. And this is something we have said for the last 30 years. So if you don't want Rwanda, if anybody keeps saying Rwanda, 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 doesn't want Rwanda to have anything to say in this, why don't you remove this problem and see whether Rwanda was using it as an excuse? But there is even open information. By the way, people in Kinshasa, the government, officials, they say it publicly, openly. They've said it many times over a long time. They tell you, yeah, you want to bring change in Rwanda. The people that are saying this, yeah, we see, okay, we are going to deal with them, we are going, like you said, they are the ones saying it. They are saying they have done something about FDR, it is because they are there. If they were not there, they wouldn't be doing anything with or against FDR. But what we know on a regular basis, they arm them, they integrate them in their own forces, and we have evidence because we have people here, former FDR combatants who have been part of all those efforts. And either some of them came back home on their own or were captured in Congo, and they are telling the same story. You people, if you know a place called Mutobo, there is a place called Mutobo where we take people and for the effort of integrating them in the society. These people are there, they give you space to interview directly these people who will tell you these stories. The same people of the UN, the same people in the US, the same people in Europe, the same people who keep asking questions, some of them representing their own governments, have actually been there and they have been told these things, and the very people involved have given them anything and everything they wanted to know about FDR and how it is well embedded and supported by Army Congo. So these questions that keep coming, I mean, we live in a world that is like this. We have to deal with it the way it is. So for us, I mean, we have calmed ourselves down and are having to deal with the world that we have. We cannot create our own world. That's too much for us.
So we deal with it as the way it is. We carry the blame that is not ours. We've been insulted, abused, belittled, and to a point that sometimes people are made to feel like you really don't matter in this world. What they tell us, what they keep saying, it's like they're giving us a message, you don't matter. So sanctioning is just to punish you, to drive the screw hard into your back. And at that expense, they promote whoever they want to promote. But the question remains, how do we behave ourselves? One, we behave in a manner that protects us at any cost. We will do anything that contributes to that protection, day or night. There are no two ways about it. That one we will, no question. We also try to do what is right. If we, we are a country that can't afford to mess up. If you give the so many enemies we have an excuse, a chance to bring it to us, I think it will be largely our mistake. So we try to avoid that. We do what is right to protect ourselves, and we will do it without fear, favor, day or night, anytime. We are happy to do that. Actually, it's a pleasure to do the hardest task to protect ourselves. That's what it is. And the rest, what we try to do is actually, we've been trying to team up with other countries, bringing peace in different parts of our continent. And that simply underlines how much we want peace. Rwanda, we want peace. To the point that we are ready to fight for it. And that's our main thing. We want peace and we want to work with others to have peace. So with all that I have given you, figure out what answers your question. But that's what it is. Thank you, Excellency. We'll take the next question. We'll take one from James Munyaneza. Thank you. Thank you, Mr. President. My name is James Munyaneza. I'm from the New Times. And I want also to go back to the issue of the region. Of course, we have Burundi to the south. And the president of Burundi recently said that there were conversations with Rwanda, and Rwanda made the commitments that he claims Rwanda did not honor. If you could shed some light around that, and this relates to the
suspects linked to They 2015. around something that didn't happen. Okay, I think that's very important to understand because he made these claims here. Let's make it clear that where did that happen and where? So from what you were saying, it sounded like there had been conversations between the two countries, bilateral engagements. What time? Was the time matter? I think that was not clear from what he said. Everything is not. Okay. Okay. I don't know how you can answer. Yeah. Yeah, because there is no commitment we ever made that will be not fulfilled. Okay. Not with the president of Burundi, not with anyone. Thank you, Mr. President. Unless there something comes up specifically, and I will answer. Okay. Thank you. I think that's now clear enough. But maybe you might find one night he dreamed and thought that. The only thing I remember when I talked to that guy is the one who not what and I think I was saying this at the beginning when the Burundi forces went to the north of Kivu North, Goma. When we learned it, we learned about it through intelligence. I called, I'm the one who called the president of Burundi that time and asked him, I think that I have heard there are forces of Burundi going to our north Kivu. I said, why would they be? And I told him, I said, there have also been these accusations that Burundi, in a way, has been associated with this FDLR. Much earlier, before there had been some, remember, in Nyungwe area when there were reports and there were incursions from Burundi, some group called this, they have some name, FLA, they were coming from there. I said, but I have heard on top of that, association of Burundi with FDLR. Now I'm hearing that you are sending forces to North Kivu. I said, President, is this true? The man said, no. It was like, who told you? There is nothing like that. In fact, he insisted, he told me I should check, I should cross-check my information. That those people who are just want to cause problems must be people who told me lies, and so on and so forth. I said, President, I will take your word, much as I think the reports I received were credible. But I will take your word for it. I mean, a couple of weeks after, they were captured in the North Kivu. Yes, I had discussed it with him. So I don't tell lies like he did to me. I don't. So on that one, I don't know which meeting or commitment or whatever is referring to. Thank you, Mr. President, on that. Finally, if you may allow, recently there has been reports about a planned oil refinery by Dangote in the East African region, Kenya specifically. And then reports also, were saying Kenya is, that he had offered a stake, 30% stake. And then they mentioned Kenya, Rwanda, Ethiopia, and other interested countries. Has there been such a conversation on Rwanda potentially acquiring a stake in that project, that oil refinery?
Yes, Nikes, thank you. In a way, there has been, but it is too early to talk about the details. Because I think it is work in progress. Things are still being thought out. But what I can say is that Rwanda would be very happy to be part of that kind of investment. Thank you, Excellency. I'll take another question. Yes, Miriam? Hello, my name is Mariam, and I'm a content creator from Morocco. I have been cycling around the continent for the last 2 years, crossing 34 African countries. And while traveling, I saw how... Congratulations. Thank you so much. And while cycling, I saw how much it was challenging and expensive to cross borders. And especially Rwanda. Rwanda was visa free, so I was glad this. Oh, I thought it was challenging in terms of mountains and. No, the physical challenge was easier than the borders crossing. Okay. Interesting. Yeah, so while crossing, I saw how this limits African connection with each other, and but we saw how Rwanda was example of African interaction and making it easier like for African to cross the country or visit the country. And my question for Your Excellency, what's the example of the mindset you can give like to African leaders to make it easier for Africans to connect and build opportunities together? Thank you. Right. Well, to begin with, I don't want even remotely to be perceived like I'm thinking for other people. I think for myself, and together with Rwandans, we think for ourselves. We can think together with others if they want so, if they invite us, if they think it is helpful. We always want to do our best at home here. But in the meetings we have had, and there have been several at different government official levels of different countries on our continent, to talk about this visa-free or making really ease of crossing borders and so on and so forth. We give our opinion, not only our opinion, but example of what we are doing ourselves, so that other people either may, because what we are telling them, first we demonstrate that we have not encountered any serious problems by making it easy for people to cross our border, in or out. We just demonstrated that. We haven't found any problems. What we have discovered are only benefits. And that's what we share with the people. We tell them, for us, in our experience, we have discovered the benefits. And you tell our brothers and sisters, why wouldn't you want these benefits yourselves? But that's where we stop, because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep doing what we think is best for us, or even for the continent, that is within our means, and keep sharing it, and keep looking forward to working together with others on the continent to do really what is expected. But that's the only thing we can do. Yeah. So otherwise, I mean,
one of the benefits is that you can be there and tell the story. You didn't lose anything, we didn't lose anything. I think we gained that you were able to come to our country and do whatever you want to do, and you will leave when you want to leave, and you will come back sooner rather than later. And that's, so imagine if it was multiplied thousands or millions of times, the benefits the Africans would have in that. Thank you, Excellency. Shall we take a question from UNC, the front? Good day, Mr. President. My name is Remediaji. I'm an actor, digital creator from Nigeria. It's my first time in Rwanda, and I must say it's beautiful. Thank you for having myself and the other creators. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying it to the ASG theme for this year. If Meta-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections. What does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you have to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's one, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creatives? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you are there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through, what are the hindrances encountered on the way that you thought and said, no, but if this thing was not like this, maybe I would do better, I would be better in service of the creative industry. So bear that in mind as well, because that helps me to say, oh, so meaning the task is for both of us. You tell me from your experience, and I will respond to that with my responsibility at the policy level to make sure that the obstacles you meet, they shouldn't be there, and therefore they should be removed. That's what I mean. Yes. This conversation is already useful. You are there, and like others who raise it, whether it is the CFTA or the lady from Morocco who was riding this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds, in your experiences, and whatever professions, and in trying to go a step further every day,
there might be challenges that raising you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood in the way of statement? How can you be the ones at the same time who create these obstacles? Really, this should be a very serious conversation, and you should not hesitate to raise it. Rather than for me to say, you know, as the president, I will try and do this and do that. Maybe some of the things I even have in mind to do are not answering your questions. Yes, I want, give us what you think, and then let's talk about it. Let's find a way to, right? If you want to give him a microphone, he wants to say something. Please, whoever has the microphone, where are you? No. Thank you, sir. I think you have rightfully made a fantastic point. It's clear that it takes two to tango in this situation. Now, from my POV as a growing filmmaker, I work in one of the biggest film industries out of Africa, and that's Nollywood. I hope for a time where the talent that we have in Nollywood can transcend into more African countries. And I'm not even saying outside of Africa continent right now, because I think that we don't have a talent problem here in Africa. It's more of a connection issue. Now, what Rwanda is doing is beautiful, bringing creators from across the continent to connect. And I think we've collaborated more because we're now in the same space, and you're doing something as beautiful as the ESG initiative. If there's a request that I would make to make this easier, as regards connection from one African country to another, which helps creators better, would be that I know that you've tried it before. Different things. So I took them through all that. So therefore, the whole idea was, and by the way, we included how crossing of borders, you know, from one country to another. Yeah, Minister Olivier, ndi interested kumenya uko nayo kurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. Ikibazo cyabaye ko ntazi Igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho, ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa asubiza, yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo ibyo yasubizaga, gerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga, ariko se tuvuga neza, hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni ukuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo, kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo njye nabibona n'ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened?
ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cya nyacyo kuko na message byabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze noneho ashaka intambara z'ubusa kweri hanyuma aza gusubiza ndabyibuka hari ku cyumweru ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa kandi koko si nkizi ariko wabo dukorana bamwe baba bagerageje ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza ariko wiseguriraga iki ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi oya bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariwe kuko ibi bya protocol iby'abajanisi ntabwo birimo protocol ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibi kudasobanura neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa si byo byavugwaga mu kinyarwanda biratandukanye si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi oya ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavuga content ni uko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze aho izo mvi zanjye zinaye kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanurira mubwira abanyarwanda ibitari byo ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe muri aka kanya mu mbabarire n'izo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form content na form content ya misrepresentinze ni iyihe ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva ariko did it change the content uravuga yes nakubaza ntabwo ubizi ibyo nibuka ariko na minisitiri nawe arahari of course n'ubundi iyo umbwira nkabaza minisitiri na mbere hose minisitiri tubwire kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo yaje irangiye bazanye umukandida wo muri francophonie abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa babwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura barabikwestioninga byose bande ibyo navuze barabikwestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama wa Gasabo hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze tajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki nibyo ngibyo by'uko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari ibyo nibyo navuze bo baranabikwestioninga barabikwestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo babikwestioninze ibyo navuze bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi babikwestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo cyangwa ko bitari byo ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari we wenda uza kubisobanura kitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit kandi Kongo itari nahari
baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse meaning what ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga babiquestioninga based on what based ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama ishobora kuvuga babiquestioninga bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byo yavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama umuhanzi bamubarizaga iki kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo aho ngaho niho hari ikibazo ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation ibyo bavuze gusa ko ibyo yavuze atari byo ko atari byo ko babiquestioninga it is very intriguing what is it nyakubahwa murakoze kongera kumpa umwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari ikiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru twakundi twibutsa ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protokole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho icyabaye niki twibaza ngo niki turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze ariko urumva mwese kugira ngo muzambaze wese ufite ikibazo Olivier ko avuga ko minisitiri avuga ni nk'aho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari wowe uravuga ngo ntibari bahari nibyo byateye urujijo yego ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo bariya baravuga ngo bari bahari minisitiri aravuga ngo ntibari bahari icyo kikaba aricyo kiba ikiganiro
ntabwo ari ikibazo cya interpretation. bavuze bakakana ko ibyo batari byo kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari, ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. Barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language, ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari akutubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi, ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he, cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye. What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze ko bari bahari, cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument, is not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we Ikinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu Gifaransa bagerageza kuyisemura, ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific kava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression gute, iki batanze distortings. Nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari, ku buryo hari kugira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Kubera ko wavuze akavuga atyo musubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa, izindi ntambara ubwo zasubiza iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Nibyo ariko erega nta muntu owning facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyabazo, wabivuze ni nabyo, ariko somebody he expresses ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What's wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, that's why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minisita, byanavuzwe ko ari minisita, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minisita. How? So your exchange is fraud. It's not right.
even if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba-journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'Ikinyarwanda, kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance, byagiye muri ibyo ngibyo birimo ikibo nka minisitiri icyo bibonamo ni ikibazo. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubazaga bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi, ubwo se what is the argument? Uvaneho kajagari. You ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him her apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo, minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza, nshobora gutakaza isoko. Nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo, ariko kuri jewe waritakaza wa apologize. When you apologize, babona nasabye imbabazi nabo bambabarira. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndi Scovia Mutesi nyine nkora mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabaha ibyo amategeko asaba, ndetse kuki bikwiye kubaho, kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura mizi. Anyway, yihorere.
icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way, bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. nashakaga gusoreza ku kijyanye n'aho ibiciro bigeze ku isoko, bigaragara ko bihenze kandi si mu Rwanda gusa, ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho, bizanahoraho, habura ibintu bihora bihinduka. Ntabwo ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite n'ibituruka hanze bitera ibibazo igihugu, byo bihoraho. Ni ugushaka uko tubikemura gusa. Ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi, iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu kinyarwanda ni iki? Nkunganire. Buriya urabizi ko biriho, baba bunganira umuturage udafite, bazi ko nabo kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose, n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya, urabizi ko byazamutse. Byose ibyo bibazo birahari, ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka, ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka, kuko ntibishoboka, ntibidashoboka. Ariko effort, imbaraga zo